سجلت. طيب نكمل إن شاء الله يا شباب، بس أراجع اللي شفناه ذاك اليوم بسرعة ونكمل إن شاء الله. أوكي. طيب قلنا الدال اوبريتور، أو شفنا ذاك اليوم اللي هو الدال اوبريتور. أوكي. قلنا الدال اوبريتور which is written using this symbol، وعبارة عن يعني the partial derivative with respect to x, y and z. هذا في الكارتيجن coordinates. قلنا الدال اوبريتور إذا يعني if it operates on a scalar تعطيني ايش؟ تعطيني gradient اللي هو vector. إذا if it operates on a vector using the dot product تعطيني divergence، النتيجة عبارة عن scalar. وإذا دخلت على vector using the cross product، so this one النتيجة is a vector، وهذا نسميه الكيرف. وإذا دخلت مرتين اللي هي divergence of grade قلنا نسميها لابلاسيان. أوكي. divergence of grade نسميها لابلاسيان، والنتيجة تبقى scalar. Okay. These are the expressions of the del operator in the Cartesian coordinate, cylindrical coordinate, and spherical coordinate systems. Then we started with the gradient of a scalar. Okay, عرفنا ال gradient of a scalar، وأعطينا ال expressions في cylindrical coordinates، في spherical coordinates، وفي ال Cartesian coordinates. Okay, we solved some exercises or one exercise to be accurate. وبعدين رحنا للدايفرجنس. قلنا الدايفرجنس ايش تعبر لي على ايش يا شباب؟ قلنا divergence at a given point is the outward flux. Okay, the outward flux. So in this case there is a positive divergence, in this case there is a negative divergence, and in this case there is no divergence. We gave the expressions of the divergence، وأكدنا هنا يا شباب إنه أول شيء I have to multiply by rho، then I have to determine the derivative, then after that I have to divide by rho. يعني step 1 step 2 step 3. يعني ما يمديني إني مثلا أشتق وبعدين أضرب، لا، I have to multiply, then I take the derivative, then I divide. And here we have seen اللي هو divergence theorem. قلنا مهم divergence theorem، نسميه divergence theorem أو نسميه Gauss-Ostogradsky theorem. Okay, Gauss-Ostogradsky theorem. So the divergence theorem states that this is a divergence theorem. If we have a closed surface, okay, closed surface. So a closed surface gives a volume. Okay, a closed surface gives a volume. So if we have a closed surface, the flux, and all flux through, okay, the total outward flux through a closed surface, okay, is the same or is equal to the divergence, the integral of the divergence of A through the volume. Okay, the volume integral of the divergence of A. واضح يا شباب؟ الانتجرال او الفلكس through a closed surface هو الانتجرال او الفوليوم انتجرال of the divergence of A. This is the Gauss-Ostogradsky or the divergence theorem, which is very important. بعدها وكانت آخر شيء شفناه مع بعض اللي هو الكيرل أو rotational. Okay.
قلنا الروتاشنال يا شباب يعبر لي على ايش؟ قلنا the rotational of a vector A is an axial or rotational vector. Okay, the magnitude of this vector is the maximum circulation of A per unit area as this area tends to 0, and the direction of this vector is the normal direction of the area when the area is oriented so to make the circulation maximum. فهو يعبر لي على circulation of a field around a point P, for example. So we have said that, for example, in this case, here, we have a circulation, or we have a value of the curl or rotational of P. However, here we don't have any curl. Okay. So here the curl is equal to 0. And then we have seen اللي هو these are the expressions how to determine the curl. And then we have seen the Stokes theorem يا شباب. مهم جدا Stokes theorem. Okay, Stokes theorem. It states that نفس الشيء إذا عندي closed path or closed يعني closed path إيش يعطيني closed path؟ حيشكل لي إيش؟ surface. Okay. يشكل لي surface. So the circulation of a vector A through a closed path is equal to the surface integral of the curl or the rotational of A. Okay, circulation of A through a closed surface, a closed path, is equal to the surface integral of the curl or rotational of A. This is called the Stokes theorem. Yes, we have seen this example إنه كيف نحل بالطريقة العادية و how we can determine it using the Stokes theorem. There is another example. Show that the divergence of the curl of A is equal to 0. معي يا شباب؟ No. Divergence of the rotational of a vector is equal to 0. Okay. تمام تمام. شلاش معي شلاش؟ أنت شلاش ولا أخو شلاش؟ طيب هذه يا شباب كيف نحلها. آخر جزئية في الكورس هذا اللي هو اللابلاسيان. كيف عرفنا اللابلاسيان يا شباب؟ عرفنا اللابلاسيان as شوف أول شيء أحسب divergence وبعدين أحسب gradient. So the Laplacian is عفوا أول شيء أحسب gradient وبعدين أحسب divergence. So the Laplacian of a scalar field V written as this expression is the divergence of the gradient of V. Okay, نسميها Laplacian يعني اللي هو المشتقة الثانية يا شباب. So the Laplacian of V في الكارتيزيان coordinates is equal to second partial derivative with respect to x, second partial derivative بالنسبة ل y, and second partial derivative بالنسبة ل z. في السلندريكال لازم ندخل فيها اللي هو الرو. اوكي. وفي السفيريكال يدخل لي اللي هو الار. طيب this is the Laplacian of a scalar. Okay, Laplacian of a scalar. طيب let's take for example this exercise.
what is the Laplacian of V يا شباب؟ ايش هو؟ هو طيب نحسب أول شيء second partial derivative with respect to x. إيش يساوي لي يا شباب؟ أو نحسب الأولى، المشتقة الأولى أول. المشتقة الأولى بالنسبة ل x of this one. What is the derivative of sin 2x؟ نعم يا عبد الهادي، هي 2 exponential minus z cosine 2x cosine hyperbolic or cos y. طيب المشتقة الثانية إيش حتكون؟ المشتقة الثانية المشتقة الثانية يا عبد الهادي. نعم minus 4 exponential minus z cosine or sorry مش cosine وإنما sin 2x cosine y. طيب أعطوني الحين المشتقة بالنسبة لواي مباشرة. المشتقة الثانية بالنسبة لواي مشتقة كوساين هايبربوليك إيش هي؟ ما هي مشتقة الكوساين هايبربوليك يا عبد الهادي؟ نعم هي ساين هايبربوليك. وما هي مشتقة الساين هايبربوليك؟ لا هي الكوساين الكوش واي تبقى نفسها زي ما قال عبد الهادي. طيب بالنسبة لزد يا شباب نفسها المشتقة الثانية لأنه إشارة سلب وإشارة موجب. يعني في الأخير يطلع لابلاسيان أوف في إيش يساوي لي؟ يساوي لي هذه زائد هذه زائد هذه ويطلع إيش؟ minus 2 exponential z sin 2x cosine hyperbolic y. صح يا شباب؟ هذه 4 minus 4 وهذه 1 وهذه 1 لما تجمعهم يطلع لك minus 2 لأنه ليس نفس الإكسبريشن. كلير؟ طيب خلونا ناخذ اللي هو الثانية هذه. طيب بالنسبة
U اللي هو cylindrical coordinates. This is the expression. This is the expression of the Laplace. خلونا نحسب هذه أول شيء، بعدين هذه، وبعدين هذه، وبعدين هذه وهذه. طيب. So du على d rho إيش يساوي؟ du على d rho the partial derivative with respect to rho تساوي لي، يلا يا شباب تفاعل شوي، 2 rho z cosine 2 phi، صح؟ هذه حسبت أول شيء هذه، وبعدين رو دي يو على دي رو إيش يساوي لي؟ 2 رو سكوير زد كوساين 2 فاي. الحين حسبت هذا كله، الحين اشتق مرة ثانية على الرو، تعطيني إيش؟ 4 رو زد كوساين 2 فاي. حسبت هذا، الحين أقسم على رو، تعطيني 4 زد كوساين 2 فاي. هذا الأول حسبته يا شباب، حصلته 4 زد كوساين 2 فاي. أحسب الثاني. What is the derivative of u بالنسبة لفاي؟ نحسبها مباشرة. second derivative of u بالنسبة لفاي يا شباب. second derivative بالنسبة لفاي الثانية، المشتقة الثانية فيها ناقص ولا ما فيها ناقص يا عبد الهادي؟ شوف كوساين اشتقه مرة أولى يعطيني ماينس ساين، صح؟ ماينس ساين إذا اشتقيته ايش يعطيني؟ يعطيني ماينس كوساين. اوكي، يعني تطلع لي ماينس 4 رو سكوير كوساين 2 فاي. ماينس رو زد. جميل. بعدين أقسم على 1 أوفر رو سكوير، يعني هذا الرو سكوير يروح، يعني تبقى لي ماينس رو زد كوساين 2 فاي، زي ما قال زميلكم علي ماهر وعبد الهادي. هنا ماينس رو زد كوساين 2 فاي، والمجموع ايش يساوي يا شباب؟ زيرو. ونفس الشيء بالنسبة للسفيريكال. اوكي، احنا السفيريكال يعني ما اسويه كثير لانه بياخذ وقت، بس نفس the same steps يا شباب. اضرب في ار سكوير وبعدين اقسم وبعدين اوكي. السفيريكال خلوه الاختبار، زين في الاختبار السفيريكال. هذه النتائج يا شباب. ها clear? Do you have any question please? رضا في عندك سؤال شيء؟ ما في سؤال؟